Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 35 of SSC Standard 8 German textbook. This is the part B of page 35. अगर आपने part A नहीं देखा है तो आप ऊपर right side पे I बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. Okay, so let's start with today's video. This is page number 35. इसके ऊपर जो exercise दिया है वो मैंने part A में solve किया है. Now we will be reading today this paragraph. The title is Schule mal anders, meaning school in a different way. Internetschulen, meaning internet schools. Schule ohne Noten, school without grades. नाउ मैं ऊपर का जर्मन पार्ट रीड कर रही हूँ. जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है मैं आपको बताते जाऊंगी. साइमल्टेनियसली आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे ध्यान देना. Ein Klassenzimmer. Dreisis Schüler. Vorne an der Tafel steht der Lehrer und unterrichtet eine normale Schule. A classroom, 30 students, in front of the board. In front of, matlab vorne. An der Tafel of the board steht der Lehrer, stands the teacher, und unterrichtet and teaches. A normal school. This is how a normal school works. Oder vielleicht doch nicht immer. Or perhaps not always. Immer matlab always. Vielleicht matlab perhaps. Es geht auch anders. It can also be different. Die Web-Individualschule hat keine Klassräume, keinen Pausenhof und keine Tafeln. Sie ist eine Internetschule. The Web-Individual School has no classrooms, Klassenräume meaning classrooms, keinen Pausenhof, no break time und keine Tafeln and no blackboards. Keine matlab no, ja not. Sie ist eine Internetschule. It is an internet school. Hier gibt es Unterricht nur über den Computer. Here lessons are only given via computer. Unterricht meaning lessons. Okay. Schulaufgaben, die Spaß machen, homework, and that is fun, which is fun to do. Jeder Schüler bekommt einen eigenen Lernplan per E-Mail. Every student receives their own learning plan via email. Bekommt to get. Eigenen own. Lernplan meaning learning plan. Das sind seine Aufgaben zu verschiedenen Themen. These are their assignments on various topics. Verschiedenen matlab different या various. Themen matlab topics. Der Schüler markt diese Aufgaben und schickt sie dann zurück an die Schule. The student completes these assignments and then sends them back to the school. Schüler matlab students, Aufgaben matlab assignments, schickt matlab to send, zurück matlab back, Schule matlab school. Dann bekommt sein nächstes Lernpaket. Then they receive their next learning package. Lernpaket matlab learning package. Schule ohne Noten, school without grades. Noten matlab grades या फिर marks. Schulen in Schweden sind ganz anders. Schools in Sweden are very different. Schwedische Schüler und Schülerinnen bekommen bis zur 8. Klasse gar keine Noten. Schwedische meaning Swedish, Schüler meaning male students, Schülerin meaning female students. अभी इसका plural हो गया Schülerinnen. Okay, bekommen bis zur 8. Klasse, receive no grades until 8th grade. मतलब उनको 8वीं कक्षा तक कोई मार्क्स जैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है. In Schweden gehen alle Schüler bis zur 10. Klasse in dieselbe Schule. In Sweden, all students go to the same school until the 10th grade. Okay, so everybody goes to one school, the same pattern. Auch der Schulalltag ist in Schweden ganz anders. Also, the school day in Sweden is completely different. Jeder Schüler macht zu Beginn der Woche zusammen mit seinem Lehrer einen eigenen Lernplan. Every student creates their own learning plan with their teacher at the beginning of the week. Okay, zu Beginn, jeder Schüler, every student, zu Beginn, at the beginning, der Woche of the week. Zusammen, together with the teacher, they make their own learning plan. The Schüler, da schreibt
Was diese Woche lernen möchte und wie es lernen will. They write what they want to learn this week and how they want to learn it. Die Schüler arbeiten manchmal alleine oder lernen mit anderen in der Gruppe. The students sometimes work alone or learn with others in a group. Gruppe meaning group. Alleine meaning alone. Manchmal meaning sometimes. Learning by doing. Das ist das Motto. Learning by doing. This is the motto of this system. Okay. So I hope you understood this paragraph. So thank you for watching my today's video. Do like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, please comment under the video. Thank you.